Ukraine is living through a prolonged, full-scale war. Air raid alerts, missile strikes, and drone attacks shape daily life across the country. Martial law remains in place, and the state faces a constant external threat both along its borders and deep inside its territory. At the same time, Ukraine formally upholds a system of constitutional rights, including personal liberty and freedom of movement. The legal framework sets out when and under what procedures these rights may be restricted in wartime. Police, military units, and other security bodies are required to act within the law and to justify any interference with the private life of citizens. The reality on the streets of Ukrainian cities is more complex. Men of conscription age live under permanent attention from the authorities. Territorial Recruitment Centers, local military enlistment offices responsible for mobilization, together with police patrols, carry out document checks in public spaces, on public transport, and on the roads. People are asked to show identification, confirm their registered address and military status, and may receive call-up notices on the spot. Documentary videos recorded by bystanders show how these checks look in practice. The footage captures recruitment officers and police approaching groups of men, surrounding them near shops or bus stops, and stopping cars to verify passengers. Some episodes show the use of physical force during detention and the rapid escorting of citizens into official vehicles. In other cases, service vehicles stop abruptly or block traffic, drawing attention to possible violations of road safety rules. Human rights monitors and local legal initiatives note that such practices test the boundaries of constitutional guarantees. Their reports describe complaints about unlawful or arbitrary detention, restrictions on freedom of movement within the country, and disproportionate use of force during apprehension. Lawyers draw attention to situations where citizens are not fully informed of the reasons for their detention or the legal basis of demands made by officials. In some incidents, people report being taken to recruitment offices or police stations without clear documentation of the decision to restrict their liberty. For ordinary residents, this creates an atmosphere of uncertainty and constant control. Men of draft age adapt their daily routines to avoid possible checks, changing routes, limiting movement, or reducing time spent in crowded public places. Families organize their lives around wartime regulations that restrict the ability of many citizens to leave the country. In this environment, everyday life in Ukraine is defined not only by the external threat of armed attacks, but also by the internal pressure of intensified mobilization and policing on the streets. Що ти тут, а не там? Та тому Що що ж війна? я після поранень списаний, що ти... Боже мій, в мене знайомі без рук, без ніг не можуть. Подивися на голову, зняти майку показати. Ти ходиш, Ти ходиш. хочеш зі мною поспорити на що то? Чи мені побратимів? Як ти сюди побав? А чого ти мене побратимами лякаєш? Ти повинен мене захищати. Тобі. Ти повинен мене захищати, я захищаю Ти юридично. захищав до роки, дядя наш! Сядь в машину, якщо нервний. Чого ти до людей їздиш? Та ні, не провокувати, блядь. А чого ви з психованими їздите, якщо він контужений? Чого його возять по селі? Да, чого? Якщо він контужений, що він до людей має діло? Заспокоївся перший і пішов, бачите? Він до людей не має права їздити, якщо він контужений. Це ви подумайте, що ви робите? Ви людей зараз винищите всіх. Вже не осталось мужиків, хто буде працювати, хто буде хліб пекти. Потребують допомоги. Ти розумієш, на одного воєнного треба 10 працюючих. Ви вже повигрібали. Отам на фронті хлопці сидять, їм потребують допомоги. Ти спитай, за що ми Хто має воюємо? їм піти допомогти? Ми тут допомагаємо, ви не даєте допомагати. Чим? Юридично. Юридично? Ви їх тут Ну, залякуєте. візьми 2 пулемета, за один пулемет посади себе, за другий пулемет бабки свої в чемодані, блядь. А якщо тебе ніхто не буде кормити, ти до Зеленського йди. Ніхуя не стоїть. До Зеленського йди, чого розміноване все було. Ви маєте купа часу, піздуйте. Я займаюся документами, я не маю коли вас тут всіх витягувати. Все, я рекомендую вам.